Ladies and gentlemen, welcome to the stream. আজকের stream is all about talking about two new boards. দুইটা নতুন বোর্ড আসছে বাজেট সেগমেন্টে, দ্যাট ইজ 5500 টাকার নিচে, আর আপনি যদি ডলারে if you consider it's around $50 price range. Talking about this is the Monka 3067 Pro and Monka 3087 Pro. So Monka's latest boards যেগুলো আসলে and now the question comes whether these boards can live up to the hype in the price. So that this question will be answered in today's stream. So firstly, thank you to Blisstyle Electronics for sending these two keyboards to try. আমি অলরেডি আজকে 3 থেকে 4 দিন আগে পাইছি, সো আই থিঙ্ক ইটস টাইম আই ক্যান গিভ এ ভেরি গুড ইমপ্রেশনস অন বোথ অফ দিস বোর্ডস, অ্যান্ড আমি অবশ্যই আপনাকে সাউন্ড টেস্ট করে শোনাবো, অ্যান্ড আফটারওয়ার্ডস আইল ডেফিনেটলি ওপেন দ্য বোর্ড অ্যান্ড সি হোয়াটস ইন দ্য ইনসাইড অ্যান্ড দ্য গুড থিং অ্যাবাউট ইট। আনবক্সিং করবো না, কারণ আনবক্সিং আমি বহুত আগে করে ফেলছি, আনবক্সিং দেখার কিছু না। ইটস দ্য সেম রেগুলার মঙ্কা বোর্ডস, আপনি অলরেডি দেখে থাকেন Monka boards, whatever the things that come in, these are the same thing. Okay. So this is the Monka 3067 Pro. It's a TKL and Monka 3067 Pro, which is a 65% board. Okay. So chole ashi tahole ajke. So these are the two boards. 7 Pro. They have a very distinctive features which sets them apart from all the other budget boards out there. Now let's talk keno ashole ei board is very special and why should we be excited about this board coming into the Bangladesh market. In terms of specification, both are very similar. It's a TKL and a 65% board, and most importantly the price, karon we will definitely go through every single feature of the board right now. I'll definitely open the board. I will quickly come to the features of this board. যেটা বলতেছিলাম যে দুইটাই ডাবল সেট পিভিটি কি ক্যাপস ইউজ করছে, দুইটাতেই সাউথ ফেসিং আরজিবি এলইডি, সরি এটাতে সাউথ ফেসিং আরজিবি এলইডি, মঙ্কা হচ্ছে নর্থ ফেসিং আরজিবি এলইডি। দুইটা ডিজাইন নাম্বার ড্যাম্পনিং ইউজ করা হয়েছে। মঙ্কাস দ্য পপুলার ভেরি স্টক সুইচেস আর রিয়েলি গুড। এখানে যদিও দেওয়া হয়েছে মঙ্কার সিসল ট্যাকটাইল, দুইটাতেই সিসল ট্যাকটাইল। ইফ ইউ হ্যাভ সিন মাই প্রিভিয়াস ভিডিওস অন মঙ্কা 87, ওখানে আই হ্যাভ প্রেইজড সিসল ট্যাকটাইল আ লট। এটা বাজেট একটা কিবোর্ড, বাজেট একটা সুইচ হওয়া সত্ত্বেও দিস সাউন্ডস রিয়েলি গুড অ্যান্ড হ্যাভ এ ভেরি নাইস ডিসেন্ট ট্যাকটিলিটি। চেরি প্রোফাইল ডাবল সেট পিভিটি কি ক্যাপস, ট্রাইমোড কানেকশন, অ্যান্ড সাউন্ডের জন্য লোডস অফ ড্যাম্পিং দেওয়া আছে। So let's go through each of the things. Both of them has polycarbonate plate, like scut plate. So do they cherry profile double set PVT keycaps, and I would say that their finishing is quite good. And the legends are pretty good and conspicuous. Legend gulani, I think I don't have any complaints about it. The legends near coloring is nice, and I would say that cherry profile হওয়ার কারণে I think these are gonna be pretty handy, because যেটা হয় হচ্ছে যে ওনাদের cherry profile the best thing is that the surface area is bigger, so it's easier for in most cases বেশিরভাগ ইউজারের ক্ষেত্রে the finger placement typing is pretty good. So আমার কাছে মনে হয় যে cherry profile is the best thing for the typing. Now sound test you will definitely hear how the switch sound, but এটাতে হচ্ছে যে see, so this is the Monka's যে previously C-Sol tactile switchটা ছিল সেইটারই একটা নিউ ভার্সন, আই উড সে। কালার চেঞ্জ হয়েছে, অ্যান্ড ইফ ইউ আস্ক মি এনিথিং হ্যাজ বিন চেঞ্জ সো ফার লাস্ট 2 দিনের ইউজে, হোয়াট আই ফেল্ট ইজ দ্যাট আই থিঙ্ক দ্য লুবিং হ্যাজ বিন চেঞ্জড আ বিট. It sounds pretty nice, I would say, better, but I think it also comes down to the polycarbonate plate. That is it. I think you can see the polycarbonate plate over here. Too high pitch clack, and in polycarbonate plate they sound a bit clacky. I think this switch has been made for FR4 plate or brass plate, if you'd say. যদি আমারটাতে আছে, বাট আই থিঙ্ক এখানে আরো কিছু সুইচ ভ্যারিয়েন্ট। আচ্ছা, সিসল ট্যাকটাইল ইজ মেড বাই দ্য কেটিটি ইটসেলফ। কেটিটি বানানো সুইচ, দে সাউন্ড প্রিটি, দে হ্যাভ এ নাইস ট্যাকটিলিটি। সো ওটা শার্প একটা ট্যাকটাইল বাম্প হয় যখন when you press it, and then রিবাউন্ডে একটা ঝাঁকি মারে, মানে আই থিঙ্ক রিবাউন্ডে একটা ভালো ঝাঁকি দেয়। সো অ্যান্ড যেহেতু লোয়ার অ্যাকচুয়েশন ফোর্স অ্যান্ড লোয়ার বটম আউট ফোর্সের কারণে ফাস্ট টাইপিং এর ক্ষেত্রে ইটস প্রিটি নাইস। সো ইটস দ্য সেম আপগ্রেডেড ভার্সন, আই থিঙ্ক বিট অফ এ রিকালার। দুইটা কালার, এটা বেশ কিছু কালার ওয়ে আছে। আই থিঙ্ক কোন কালার ওয়েজ কি স্টক অ্যাভেলেবল আছে, ফর দ্যাট ইউ চেক উইথ দ্য Blisstyle Electronics, বিকজ দে আর দ্য ওয়ান হু ব্রট দিস বোর্ড। স্পেস বার এখানে একটা ফোম ইউজ করা হয়েছে, অ্যান্ড আই হোপ ইউ ক্যান সি ইট প্রপারলি, বাট ইউ ক্যান সি দ্যাট স্টেবিলাইজার্সগুলো প্রপারলি লুপ করা আছে। সো ফার আপনি যখন ইউ উইল টাইপ ইট, and definitely you will definitely feel that the stabilizers more যথেষ্ট। These are plate mounted stabilizers. I mean, it's unfair to ask for a PCB screw in budget range, but still I think they are well tuned right off the top. There's on Monka অন্য কিছু কিবোর্ডের মধ্যে Monka is embedded into it, so Monka logo embed করা। 3067 if you look into the design, it's a very generic design. সামনে হচ্ছে তিনটা USB type C input আছে,
there is this toggle between the tri-mode যেহেতু USB, Bluetooth and 2.4 GHz, Mac and Windows, and with this 2.4 GHz dongle. So I personally wireless use করলে 2.4 GHz আমি personally prefer করি. Adjustable feet as usual. Nothing fancy, it's a basic your 65% keyboard, no high funda, no knob or nothing. Practical layout, এটা নিয়ে আসলে কোনো ফার্দার কোনো অবজারভেশনের সুযোগই নাই. So it's a very practical layout and I think that this is all right for the 3067. এইটাতে যেটা করা হচ্ছে the Monka logo is there is a separate badge. If you can see badge এখান দিয়ে আসলে RGB glow বের হয় and there is this RGB side glow. I'm not sure whether you can see this. This RGB side glow you can change it through the software and I mean আপনার হচ্ছে onboard video change করতে পারবেন এটা. And if you look into the back, there's nothing fancy about it. The Monka logo, the same basic generic একটা কিবোর্ডের মধ্যে আপনার যেটা কি বলে adjustable feet and everything. In the front, এটা the difference, এটা the center-এ হচ্ছে USB-C cable where it's 3067 হচ্ছে to left side এ. The dongle for the tri-mode connection as usual যেটা বোর্ডের সঙ্গে দিছে. I think বোর্ডের সঙ্গে দেওয়াটা is a much more practical thing. না হলে যেটা হয় হচ্ছে যে আপনি আদালা ম্যানেজ করে অনেকে হারায় ফেলে. সো আই থিঙ্ক দে ওয়েন্ট ফর প্র্যাকটিক্যাল অ্যাপ্রোচ. সেম ট্রাইমোড কানেকশনের টগলার সুইচ এন্ড হচ্ছে উইন্ডোজ এন্ড ম্যাক সুইচ. সো যদিও দের ইজ নো ম্যাক সফটওয়্যার বাট আপনি ম্যাক লেআউট বাই ডিফল্ট আছে. আই থিঙ্ক আপনি যদি কিবোর্ডের লেআউটটাও দেখেন যে এখানে কন্ট্রোল অপশন কমান্ড আছে. সো আই থিঙ্ক আপনি যদি ম্যাক ইউজার হন ইউ ক্যান ডেফিনেটলি ইউজ ইট অন ম্যাক অ্যাজ ওয়েল. You wouldn't find any issues with it. Okay, so Monka লোগোটাকে এমব্লেম করা পাশে হচ্ছে এখানে RGB গ্লোটা হয়. So it's very Jinmeng or similar একটা situation আছে feature আছে. So if you আপনারা যা already stream and ছবিগুলো দেখছেন Jinmeng M87, Aura F87 and this Monka 3087 Pro, they look very similar and I think probably they came from same ODM. The main difference I think is that তিনটাতে RGB slide glow আছে. ওই side glow এর intensity টা difference and M87 এর south facing RGB LED whereas বাকিগুলোতে হচ্ছে north facing RGB LED and sound. Alright, so north facing RGB LED I hope you can see it properly. Full RGB spectrum এখানে available আছে and I think you can control it with the software. So if I say that Monka আমি other যে সমস্ত বোর্ডে সফটওয়্যারগুলো ট্রাই করছি especially 3075 Pro, I think same similar সফটওয়্যারই হবে. I would say that যে Monkaর ওই সফটওয়্যারটা was pretty extensive, খুব ভালো মতো আপনার প্রোগ্রামেবল করা যায়, আপনার সেকেন্ডারি লেয়ার ফাংশন করা যায়. So especially secondary layering-টা is needed for a 65% board. 65% বোর্ডের জন্য কিন্তু আপনার secondary layer mapping-টা is very very important. I will talk about the software during my detailed review and everything, but I think if I'm not wrong, if it also uses the very same software and similar software, should act the same if I'm not wrong. So বলে ফেললাম হচ্ছে keycaps নিয়ে কথা, বলে ফেললাম হচ্ছে সুইচ নিয়ে কথা, বলে ফেললাম হচ্ছে RGB LED নিয়ে কথা, স্টেবিলাইজার্স নিয়ে কথা. সো দুইটারই সেম ভাবে স্ট্রাকচার করা. আই থিঙ্ক এটাতেও ইফ ইউ সি সেম ভাবে আপনার স্টেবিলাইজার্স ইজ টিউনড, লুপ দেওয়া আছে. সো স্টেবিলাইজার র্যাটলিং উইল বি নন এক্সিস্টেন্স অর থাকলে যেটা মিনিমাল. সো যারা আসলে ফর দ্য ফার্স্ট টাইম উইল বি গেটিং এ কিবোর্ড এবং যারা আসলে ভাই মোটরের আমি প্যারা নিতে চাই না, সো হটসপ বোর্ড, যদি এটা হটসপ বোর্ড ইউ ক্যান ওপেন ইট আপ এনি টাইম. গ্যাসকেট মাউন্টে হলে ওপেন করা ইজি, আপনি সুইচটা সোয়াপ করতে পারবেন, ইউ ক্যান গো ইন টেক এ নিউ সুইচ, এভরিথিং ইউ ক্যান ডু. বাট আপনার মনে হতে পারে যে না ভাই আমার হটসপ বোর্ড আমার ট্রাই করতে ভালো লাগে না, এত কিছু ভালো লাগে না. সো আই ওয়ান্ট টু জাস্ট গেট আ বোর্ড দ্যাট ইজ প্লাগ অ্যান্ড প্লে অ্যান্ড এভরিথিং ইজ ফাইন, অ্যান্ড আই থিঙ্ক দিস শুড বি দ্য ওয়ান. নাও যেটা বললাম এটা হটসপ অ্যান্ড ইটস হ্যাজ 5-pin হটসপ PCB. দ্যাট মিনস হচ্ছে যে এনি sort of আপনার কি বলবো any sort of MX style switch, মানে this is the MX style switch, so any sort of MX style switch will definitely fit in. এখন কথা বলা হয় না কারণ this has turned so mainstream, মানে it's a given situation. এই সময় আসলে সোডার non hotstop board is a very rare fit. আচ্ছা না sound test, let's do it later. Let's open up both the boards and see how it is. Okay, what's on the inside? ওকে, সো বোর্ডটা ওপেন হয়ে গেল. দিস ইজ এ টপ ফ্রেম. এই টপ ফ্রেমের মধ্যে এই যে আমার এই যে মেটাল, এটা জাস্ট লেটস টেক আ লুক অ্যাট দ্য ইন্টারনালস এ কি আছে. ওকে, সো ইফ ইউ ক্যান সি দ্য ইন্টারনালস, সো দিস ইজ দ্য কেস ফোম. দিস ইজ দ্য ফার্স্ট প্রিবিল্ড যেখানে অ্যাকচুয়ালি টেপ মোড বাই ডিফল্ট করা আছে. ওয়ান লেয়ার. আই নাও আন্ডারস্ট্যান্ড ওয়াই দিস বোর্ড সাউন্ডস প্রিটি নাইস বিকজ বাই ডিফল্ট বাই ডিফল্ট এখানে টেপ মোড করা আছে. আই এম রিয়েলি সারপ্রাইজড. আমি এই প্রাইস রেঞ্জ অ্যাকচুয়ালি আই নেভার এক্সপেক্টেড, মানে price range, I mean going to tape mode করতে গেছে. Normally what I've seen is that they use the PET film and that's it, but this is it's a genuine tape mode.
হোলি মোলি। আর এখানে দিস এ ভেরি একটা নর্মাল সোফাতে আমরা যেরকম ফোম ইজ ফোম ওভার দেয়ার প্লাস্টিক, অ্যান্ড দেয়ার ইজ দিস 4000 mAh ব্যাটারি অ্যান্ড USB-C কানেক্টেড থ্রু দ্য ডটার বোর্ড। সো অ্যান্ড এইটা হচ্ছে আপনার গ্যাসকেটস গুলা, সিলিকন শক অ্যাবজর্বার টাইপের গ্যাসকেটস আর কি, এটা সিলিকন, হ্যাঁ, ইটস নট আ সিলিকন সকেট, অ্যান্ড দিস ইজ ভেরি কমন ফর দিস প্রাইস রেঞ্জ। এই প্রাইস রেঞ্জে সব কিবোর্ডেই এরকমই থাকে। অ্যান্ড দিস ইজ আ ফেল্ট ম্যাটেরিয়াল, দিস ইজ আ প্লেট ফোম BTPCM plate, and this is the polycarbonate plate. পাই এটা কি একটা নামে হটসপ সকেট ইউজ করছে, আমি ডিটেইল ভিডিওতে দেখাবো, বাট আই হ্যাভ নেভার সিন দ্য হটসপ সকেট বিফোর, সো প্রবাবলি ইটস আ ভেরি বাজেট হটসপ সকেট। আলী জামিল ভাই সেড, হোয়াটস দ্য পয়েন্ট অফ এ টেপ মড উইথ দ্য ফ্লেক্স কাট? আচ্ছা, সো ইটস নট ফর দ্য ফ্লেক্স কাট, ফ্লেক্স কাট ইজ আ ভেরি রিসেন্ট ট্রেন্ড, নট ফর দ্য ফ্লেক্স কাটস মোস্টলি ইফ ইউ সি। এটার উদ্দেশ্যটা হচ্ছে যে আপনার এই যে সাউন্ডটা আপনি যখন এই পিসিবির উপর প্লেটের উপর যখন কোনো সুইচ প্রেস করতেছেন, সো ফ্লেক্স কাটটা হলে যেটা হয় হচ্ছে যে ইট ক্রিয়েটস আ ব্যারিয়ার এবং সাউন্ড হচ্ছে এখান থেকে টার্ন ব্যাক করে। ফ্লেক্স কাট বলতে এখানে টেপ পোর্ট করার সুবিধা হয় হচ্ছে যে এই যে লিকটা থাকে যখন পিসিবি এন্ড প্লেট, এখানে আপনার লিকটা থাকে, লিকটাকে প্রিভেন্ট করে, প্রিভেন্ট করে প্লাস সাউন্ডটাকে পুশ ব্যাকও করে। বাট এখানে টেপ মোডের কাজ করে সাউন্ডটাকে পুশ ব্যাক করা, সাউন্ডটা একটু ফুলার আসে সাউন্ডটা, এবং অ্যাকচুয়াল প্লেট থেকে পিসিবি থেকে সাউন্ডটা জেনারেট হয়। সো সুইচে ইউ ক্যান গেট মোর ফুলার সাউন্ড আর কি। সো এবং 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 মোস্ট কেসেস যে সমস্ত বোর্ডে আপনার ধরেন হলো থাকে বা হচ্ছে আপনার ভিতরে কেস ফোম কম, এই ইস্যুটাও মোরলেস ফেস করে। সো খুব বেশি লাইনে জাস্ট একটা লেয়ার দিস, আমি পার্সোনালি 2 লেয়ার অফ টেপ ইউজ করি, বাট দিস ইজ আ ভেরি ইউনিক থিং দ্যাট আইভ সিন ইন আ প্রিভিল বোর্ড, টেপ মোড, অ্যাকচুয়াল টেপ মোড। ওকে, আর এই যে এখানে 8GB সাইডবোর্ড দেখালাম, 600 mAh যে গ্যাসকেট সক্স দেখালাম। সো আই থিঙ্ক ইয়া দ্যাটস মোর অ্যাবাউট দ্য ইন্টারনালস। ওকে, so this is a top frame. এই যে এখানে আপনার the okay, so etar gasket mount is very similar as well. I hope you can see the gasket, silicon gasket sockets, same here, the gasket sockets. It has a 3000 mAh battery, so it has this. So this is the case foam, same hocche felt between PCB foam between PCB and plate. Eta hocche apnar flex cut plate. See, is not mounted into the PCB, so rather mounted into a separate JST cable মাধ্যমে এটা centrally এটা মাউন্ট করা। ওকে, ইয়া, সো দ্যাটস ভেরি সিমিলার স্ট্রাকচার যেরকম দেখলাম আমরা Monka 3087 Pro তে, ইটস ভেরি সেম অ্যান্ড সিমিলার স্ট্রাকচার। তো ইয়া, আই থিঙ্ক উই হ্যাভ সিন ওয়ান অন দ্য ইনসাইড অ্যাজ ওয়েল, কি কারণে সাউন্ডটা ভালো আসতেছে ও সেম থিং। উই হ্যাভ সিন দিস টেপ মোড আছে, নর্মাল ফোম আছে, দেয়ার ইজ আ প্লেট ফোম আছে যেটা আই থিঙ্ক এভার ফোম ম্যাটেরিয়াল দিয়ে করা। নাও উই উইল ডেফিনেটলি গো ফর দ্য সাউন্ড টেস্ট। I think many of you have been waiting for this one. The sound test is the determinant of how this board is going to be. So I believe that this is the best thing that happened to Bangladeshi keyboard scene in recent times, because are really, really good in terms of what it offers. It offers a great sound. It offers stock. I mean, it ticks every single thing in the keyboard. Like what you want from a keyboard. Like you want very good keycaps, it has it. You want the stabilizers to be good, it has it. It has very good stock switches, you have it. Especially tactile, especially budget range ভালো tactile switch কম, so you have a very good budget tactile switch. Comes in with a polycarbonate plate, comes in with a lot of stock, comes in with a lot of stuff যেটা স্টকে ভালো সাউন্ড করার জন্য, that is you have IXP sheet
above PCB and plate plus the most important thing, try mode. কারণ one of the very common question that I get every now and then যে ভাই আমার একটা ওয়্যারলেস কিবোর্ড লাগবে, and honestly speaking 5,000 বা 5,500 টাকা রেঞ্জে there hasn't been that many great wireless keyboard, wireless I would say tri-mode keyboard. So I think this is finally a very good option যে আমরা বাজেট রেঞ্জে একটা খুব ভেরি গুড একটা ওয়্যারলেস কিবোর্ড পাচ্ছি। আপনি ওভারঅল সাউন্ডের কথা চিন্তা করি এটার, এবং এটার পোটেনশিয়াল ইজ ভেরি হাই যেহেতু এটা পলিকার্বনেট প্লেট ইউজ করা হয়েছে। সো ইফ ইউ আর সামওয়ান যারা আপনার হচ্ছে ডিপ সাউন্ডিং এর দিকে একটু যেতে যাচ্ছেন, ইউ ক্যান ডেফিনেটলি গেট দ্য সুইচ উইথ ডিপার সাউন্ড। আই থিঙ্ক দি আদার সুইচ বা লিনিয়ার সাকুরা পিং বা হায়াসিন বা যেগুলো আছে, দেন দ্যাট ক্যান ডেফিনেটলি গিভ ডিপার সাউন্ড। But then again, if you don't get the deeper sound, you can definitely later down the line get a very budget deep sounding switch as there is KTT Kang, KTT Kang Whites as there is Lioba grade V4, so that you can just put in this and be gone with it. And now if you consider, if you ask me je bhai Jinmeng M87, Ola F87, Monka 3087 তিনটে TKL দেখতে একই রকম, স্পেক সেম, which one would you choose? I would say that bhai যেটা স্টক হবে just get any one. আমার কাছে যেটা মনে হচ্ছে both of them are very equally on par. যেটা আপনার কাছে স্টকে মনে হবে, যেটার কাছে আপনার যেটার কি ক্যাপস you will find good, যেটার সুইচ you think suits your requirement. এখন জাস্ট তিনটা জিনিস আপনাকে ডিসাইড করতে হবে যে ভাই ওয়েদার আপনার প্রেফারেন্স কোন ব্র্যান্ডে ইউ আর গেটিং ইউর প্রেফার্ড সুইচ, কোন বোর্ডটাতে ইউ আর গেটিং ইউর প্রেফার্ড সাউন্ড, অ্যান্ড কোন বোর্ডে ইউ আর গেটিং ইউর প্রেফার্ড লুকস ইন টার্মস অফ কি ক্যাপস। এটার কথা যদি আসি 3067 Pro, আই থিঙ্ক দেয়ার ইজ নাথিং। 5,000 বা 6,000 টাকার রেঞ্জে there is no 65% keyboard, and it's been pretty long since in the budget segment or sub $50 range or 5,500 টাকার রেঞ্জে there has been a 65% keyboard, and তাও আবার tri-mode. I think last EK871 GTR was a very EK871 টা ভালো ছিল, ভালো very nice keycaps ছিল, switches was pretty decent ওই সময়ের কনটেক্সটে চিন্তা করলে। And we should savor this moment because আমরা যখন when we started the keyboard hobby, আমরা যখন যারা keyboard scene অনেকদিন ধরে আছি, we have seen যে things weren't that great at the beginning. এই সময় এত ভালো বোর্ড ছিল না, now we are getting so many good boards. So I would say that if you are into TKL scene, get any of one of these three. So yeah, that's all about my impressions for but definitely আমি আরো detailed ভিডিওতে যাব, and at the same time ওখানে আমরা explain করব different switch দিয়ে how it sounds. I would definitely want to thank Blisstyle Electronics for sending out both of these board. But যারা আসছেন to see the keyboard and everything, thank you very much for joining in. It has been a great thank you very much for joining in, and with that I'm wrapping up to the stream. Thank you very much, goodbye, and have a great day.